Итак, доброе время суток, многоуважаемые зрители, вас приветствует я, Дениска, я же тот же Угрюмый Гном, да, то есть мы вместе с вами продолжаем играть такую замечательную игру, как Fallout 4. Я, как и говорил в прошлой серии, что эта серия будет обалденная, по крайней мере для меня точно, и здесь, ну я маленько проспойлерю, ребята, здесь я стану великим и непобедимым паладином, наверное, паладина и все остальное. Так, ладно, все, поехали, ребята, аккуратненько. Прям пипец, рвем когти. Тут нам это обязательно нужно сделать. Сейчас мы поднимем Оптимуса Прайма, запустим его, выполним задание и будем дальше курить бамбуки. Я вот не знаю, тут потом вроде после того, как я Оптимус Прайма там с ним сделаю, там начнется суета или не начнется, я не знаю, ребят, то есть как-то так. Так что я сохранюсь, если что, пускай она... Если вдруг начнется полный аминь, да, то есть бывают такие бабеты, потому что я сейчас вам объясню, смотрите, то есть я пройду какое-то определенное количество, да, то есть квестов со стороны, например, Братства Стали, да, прошел, и они могут подойти к тому моменту, когда уже идти бомбить, как бы этих, как его, вот этих типов института, а мне это не надо. Я вот прям хочу сделать что, ребятки, со своей стороны, прям я вот сделаю сохраночку на всякий случай, что этот, как его, вдруг если такое будет, я лучше не буду сдавать задания, потому что я хочу за институт повыполнять задашки, там побегать и все остальное. Так, здорово. Excuse me, Proctor Ingram. Looks like the Mark 28s are gonna do the trick. That was a good find. I'll work with your team to ensure that Prime's bombs remain stable after they're loaded into his pack. It won't be too much of a problem. Well, Dr. Lee, I have to admit, we couldn't have done this without you. It's a little early to begin celebrating, Proctor Ingram. We haven't fully thrown the switch on Liberty Prime, and I'm just hoping all the work I've done to keep his system stable are gonna hold. И что дальше? Так. Are you sure this is safe? Of course. I've checked every connection, every circuit myself. Prime will hold together. Proctor, all the readouts look green. I think it's time for you to perform the power shunt. Actually, I think I'm gonna let you press the button. After all, without your help, we'd still be staring at a pile of disassembled parts. It would be better if a trained technician performed that task, but I suppose you deserve to be the one to do it. Так, можно нажать на кнопку, ребятки. Смотрите, сейчас мы нажимаем на кнопку. Все, поехали. Там никого нет рядом. Так, чтобы никого не убило там. Но... Liberty Prime, back online. All right, let's run a basic diagnostic on him. Diagnostic command accepted. Give him a moment. He needs to adjust to his new configuration. Voice module online. Audio functionality test initialized. Designation: Liberty Prime, Mark II. Mission: the liberation of Anchorage, Alaska. Primary targets: any and all red Chinese invaders. Программу не перепрошили, одно и то же говорит. Run a system analysis and battle readiness check. Liberty Prime, full system analysis. All systems nominal. Weapons hot. Warning: nuclear weapon payload depleted. Reload required. Warning: power core offline. Running on external power only. Core restart recommended. Ability to repel red Chinese invaders compromised. Got green lights across the board here. He's looking good from where I'm sitting. Doctor, if you wouldn't mind keeping an eye on the big guy here, I'd appreciate it. Well, I have to admit, I wasn't sure we'd be able to pull it off, but Liberty Prime's looking pretty good. What was that he said about his power core? Prime's in top shape, but his nuclear engine needs to be restarted. Right now, we have him running off of the Pridwin's engines. Once I get that sorted out, we'll send him off to kick in the Institute's front door. Before you head off to your next assignment, I have something for you. I came up with this little beauty myself. Ребят, погодите 2 секунды, пожалуйста. Так.
Так, ребятки, сори, теща звонила. Bit more punch to your power armor. Так, Т-60 предмет взят. Инженер, что-то Т-60 предмет взят. Так, это мне понадобится? You think I'll need it for my next assignment? I don't know, but it never hurts to be prepared. Anyway, that's enough of that. You better hightail it up to the Pridwin. Elder Maxson said he needed to speak to you as soon as you were done here. And thank you, Knight. Without you, none of this would have been possible. Так, все, Ай, я дурак! Идиота кусок! Ребята, я лупень вообще... Ой-ой-ой, надо было... Сейчас, подождите, ребятки, я балбес. Я сейчас объясню, почему я балбес. Я могу побольше опыта срубить. Вот парубок. Ну, сейчас я быстро все сделаю. Оп! Давай. Быстренько. Хоп! Все, так, вы чувствуете заряд бодрости. Это самое главное. На 10% больше у меня идет опыта. Здорово, братка. Так, мне все время хочется есть. Жри, скотина, жри, ё-моё. Так, ребята, сейчас придется все то же самое. Сори, я забыл. А, не. Ну, послушаем еще раз. Давайте, извиняюсь. Back online. Alright, let's run a basic diagnostic on him. Diagnostic command. Accepted. Give him a moment. He needs to adjust to his new configuration. Voice module. Online. Audio functionality test. Initialized. Designation. Liberty Prime. Mark II. Mission. The liberation of Anchorage, Alaska. Primary targets. Any and all red Chinese invaders. Now let me run a system analysis and battle readiness check. Liberty Prime. Full system analysis. All systems. Nominal. Weapons. Hot. Warning. Nuclear weapon payload depleted. Reload required. Warning. Power core offline. Running on external power only. Core restart recommended. Ability to repel red Chinese invaders. Compromised. Got green lights Так. across the board here. He's looking good from where I'm sitting. Doctor, if you wouldn't mind keeping an eye on the big guy here, I'd appreciate it. Well, I have to admit, I wasn't sure we'd be able to pull it off, but Liberty Prime's looking pretty good. What was that he said about his power core? Prime's in top shape, but his nuclear engine needs to be restarted. Right now, we have him running off of the Pridwin's engines. Once I get that sorted out, we'll send him off to kick in the Institute's front door. Before you head off to your next assignment, I have something for you. I came up with this little beauty myself. I think it'll add a bit more punch to your power armor. Так, она мне дала инженерный как стимулятор. Ну ладно, это так мне понадобится. You think I'll need it for my next assignment? I don't know, but it never hurts to be prepared. Anyway, that's enough of that. You better hightail it up to the Pridwin. Elder Maxson said he needed to speak to you as soon as you were done here. And thank you, Knight. Without you, none of this would have been possible. Так, ну-ка, смотрим. Сейчас, ребята... 799. А в прошлый раз было меньше или больше? Не помню. Так, ладно, не 100 принципиальность. Смотрите, сейчас у нас, ребята, появится интересная задашка. Просто великолепная. Слепая ярость, ребята. О, слепая ярость. Ну, предательство слепое. Прям. Ну-ка, стой, что она мне дала-то? Одежда, помощь, разные хлам, модификации. Вот, инженерный стимулятор. Т-60. У меня этих... Я их сам могу сделать. Так, давайте, ребята, посмотрим этого робота. Здорово, братка, работает, нет? Ну-ка, работает. Как он работает-то вообще? Тетка? Proctor Ingram? Treat your power armor well, and it can get you through anything. Да знаю, что... Ну, не, ребята, силовая броня это хорошо, но вот такая вот намного лучше, наверное. Только давайте с ним поговорим, с братюней. Ой-ё, че он падает-то? Мой... Да твою дивизию, я на радостях попасть не могу, ребята, туда, я вам говорю. Только лишь бы у меня не получилось все через... А вот, кстати, вот что можно сделать, смотрите. А, нет, не падает. Ну. А я упал. А они нет.
Можно с ним поговорить как-то отдельно с Liberty Prime там этим или нет, или как там, или что вообще? Ну-ка, стоят, ребятки, хлоп. Ну что, нормально, тип такой прям вообще бодрячковый, и я потом его там конструировал тут. Прикольно вообще. Ладно, ехали, ребята, наверх. Так, давайте сейчас поговорим. Вот ради этого задания, ребята, я как бы и прям и проходил вот эту линию, да, и непосредственно с братством встали. Только бы не получилось бы мне перезагружаться, пожалуйста, вот серьезно. Неохота, вот вообще неохота, ребята, пипец как неохота. Там, да, ну на крайняк у меня там есть этот, как его, там, не знаю, там, если что, в ожидание поставлю эту всю тему. Так, здорово. Is there anything you wish to tell me, Knight? Так, ты мне в чем-то обвиняешь, так мне скрывать нечего. Am I being accused of something? That remains to be seen. Proctor Quinlan completed the decryption of the data you retrieved from the Institute. A portion of his findings included a list of synths that went missing or escaped from their underground facility. After careful analysis of the information, we've discovered something unprecedented. Paladin Dance is a perfect match for one of the synths on that list. Ого! Is Quinlan absolutely certain? Proctor Quinlan validated the information numerous times. I can assure you, his results are accurate. The data you brought back included a record of each subject's DNA. We keep the same information on file for all of our soldiers. Paladin Dance's DNA is a perfect match for a synth they called M797. To make matters worse, he's gone AWOL. Disappeared without a trace. His sudden absence simply reinforces our conclusion that M797 and Paladin Dance are one and the same. I'm finding it difficult to believe that he never confided in you, and then swore you to secrecy. Так, ну-ка, как вы смеете, ставите под удар? Так, он не говорил мне. Ну-ка, стоять, давайте вот так сделаем. After everything I've achieved, why would I jeopardize my position here? You make a fair point. Apparently, I've misjudged you, which means I've decided to take you at your word. However, that doesn't absolve you of your duty. Dance is a synth. He represents everything we hate, a monstrosity of technology. Our mission in the Commonwealth is clear. The Institute and its creations need to be destroyed in order to preserve our future, which leaves me facing the most difficult order I've ever given. I'm ordering you to hunt down Dance and execute him. Так, другой путь, не знаю, так нужно дать ему шанс. Ну-ка, вот так Isn't вот. there some other way? Absolutely not. My decision is final. Listen, I'm not blind to the fact that Dance was your mentor, and this isn't an easy burden to bear. But if we're to remain strong, we can't afford to make exceptions. Even when it means executing one of our own. Find Proctor Quinlan. He's been analyzing the data and should be able to provide you with a starting point. And Knight, there's a promotion for you riding on the results of these orders. So don't disappoint me. Не You're подведи dismissed. меня. Можешь идти. Вот это вот, ребята, получается, оказывается, наш многоуважаемый Дэнс, этот, как его, оказался синтом, ребята. Синт! Ёкарный бабай, синт, ё-моё. Ой, ой. Пет, Джесси, аж прям. Attention all personnel. Так, давайте здесь This is to поболтаем. serve as a reminder. Scribe Naraya's mole rat subjects are not pets. They are crucial military resources. Так, As such, What they do you are know not to about be this fed situation? by any While I was personnel save decrypting Scribe all of Naraya the and her data team. you acquired Any from violation within of the this policy Institute, will result in I severe came discipline. across a list. It appears that the Institute keeps exemplary records where their synths are concerned, including logging those that were reported missing. As I was perusing this list, I came across an image of Dance under the heading M797. A quick DNA comparison with our own records told the rest of the tale. I'm certain this comes as quite a shock to you, Knight. I'm sorry. He'll be missed. Doubtful. I wouldn't miss a synth any sooner than I'd miss a transistor radio. I was merely sorry that you'd been duped. No matter. I've been Алена, маме calling позвони. Dance's duty reports, and unfortunately, I haven't found any concrete information.
As you're well aware, Dance had intimate knowledge of the Commonwealth, and I'm afraid he could be seeking refuge anywhere. I think our best approach would be to identify every location he's ever visited and eliminate them as possibilities one by one. You may want to get comfortable. This could take quite a bit of... What the hell is this crap about Dance? Так, ребята, 2 секундочки. Так, 2 секунды. Так, ребята, все, я здесь. Outburst was a reference to some doubt regarding Dance's identity. I can assure you that my findings are quite accurate, Scribe. So he sets Dance up, and then you knock him down. Is that it? Как ты узнала? Так, приказы есть приказ. Нет времени. Мне не нравится твой... Ну-ка. How did you hear about it? There are no secrets in the Brotherhood. Maxon's made it clear that we're to locate Paladin Dance, and if we find him, report his location to you. That can only mean you've been sent to hunt him down. Orders are orders. Orders are orders? That's all you have to say? I can't believe that after everything Paladin Dance did for you, you're just gonna turn your back on him like this. There's obviously been a mistake, and we need to get to the bottom of it. Scribe Halen, you're addressing a senior officer, and you will show him the respect that he's due. Or so help me, I'll have you brought up on charges. Now, unless you're here with information that can assist us, I suggest you return to the police station immediately. Of course. My apologies, Proctor. I believe I have some information that's relevant to the search. Very well then. Would you care to enlighten us? Or do we have to wait until you decide to grace us with your knowledge? Knight, if you'd accompany me to the flight deck, I'd like to show you the information I've compiled firsthand. I've stored the data on my Vertibird gunship's computer. Так, ну-ка. Change of heart, Halen? Just following orders, sir. Proceed, Knight. I'll continue doing my research here. If you'll follow me, sir. Так, надо с ней пройти, так следовать за этой теткой. Ехали, ну-ка, давай, иди шустрее. Ту-ду. Нифига у нее, смотрите, вот где вот ноги, да, что-то какие-то, я не знаю, намотки у нее там, что ли, или что там вообще, как она там, портянки так мотает, или что у нее там, я не знаю. Не, ну а так-то у нее бодрячково, я смотрю, ранец один, ранец второй, один на поясничке, один на верхней части спины, то есть, скорее всего, такой... А, это получается разгрузка внизу, а вверху ранец, такая вот тема, ребята. Такая, так, ну-ка, давай посмотрим, давай, тетка, веди меня. Сейчас она меня, походу, отвела подальше, чтобы поговорить. Ну и чё? Scribe? This way. Куда, сюда? Так, поговорить. Do you actually plan on killing Paladin Dance? Так, местонахождение Данса, так, опасный вопрос. Пока не знаю. Ну-ка, стоять. That's a risky question, Halen. I know it is, but I need you to listen to me for a minute. I've known Paladin Dance ever since I was an initiate. He trained me, showed me the ropes, and when I screwed up, he taught me to dust myself off and move on. He's earned my admiration, my respect, and my friendship. I don't care what Quinlan's report says. I don't care if he's a machine or not. He's still Dance. Так, зачем ты мне об этом рассказываешь? Why are you telling me all of this? Because someone has to before you rush off and carry out Maxon's orders without thinking about what you're doing. Dance is the most selfless person I've ever met. I've watched him risk his own life based on nothing more than principle alone. That's why I'm asking you, not just as a member of the Brotherhood, but as a human being. Give him a chance. Let him tell his side of the story. If you're not convinced by what he says, or somehow he's become truly lost to us, then you do what you have to do. You'd have me disobey orders? Can't you put the Brotherhood aside, even for a moment? Am I really asking that much? Just talk to him. Find out what's going on inside his head. Then weigh your options. If you still think he intends to bring harm to the Brotherhood of Steel, you do what you have to do. But if you see a glimmer of mercy or humanity behind his eyes, I beg you, let him run. Before the Pribwin showed up, Dance had me identify a fallback point if we ever lost the police station. It was listening post Bravo.
An old pre-war U.S. military outpost on the northern frontier of the Commonwealth. It's isolated, and we're the only ones that knew about it. So, there's a good chance that's where he's headed. Just be careful. There's no telling what state of mind he's in right now. Or if he trusts any of us at all. Так, ребята, все, мы узнали, где этот пост. Она вообще прется от паладина Дэнса. Не то чтобы любит, а может даже и любит. Ну, не стоит принципиально важно. Ключей у нас еще нету от комнатки от этой. Ничего страшного. Мы сейчас вместе с вами потихонечку получим уникальный шлем. Завалим Дэнса или не будем валить Дэнса. Посмотрим, ребят. Я не знаю, я Дэнса сразу говорю, валить не буду ему. Почему? Потому что если мы его не завалим и наберем с ним наивысшую, Сейчас он вообще без силовой брони, я сразу говорю, ребятки. То есть, смотрите, мы вот сюда идем на этот аванпост. Он без силовой брони. Если я ему репутацию с ним прокачаю очень высоко, он будет, ребятки, в броне скорлупки X01, которая вообще он будет. Но я с ним уже к братству не подойду. Братство против него будет прям... Ай-яй-яй! Вы что ж такие смелые-то, ловкие, умелые, а? Бам! Бам! Ну да, он загородился от всех, короче. Нормально, я бы тоже так сделал, а чё? Расставил бы везде пулеметы просто и не дал бы никому никуда пройти ему, и все нормально было бы. Так, стоять, давайте проходим. Тут еще один. Нет, тут робота нету. Это мы тут робота же завалили, ребята, вместе с вами еще когда. Так, использовать. Ага, так, лифт не работает. Так, лифт. Так, выполнено. Питание включили. Открываем и едем туда ему. Так, стоять вниз. А я все думал, зачем это сооружение? Сколько раз бегал, да, вот как бы мимо него, ребятки. Оказывается, все тут легко и просто. Оно нужно для чего? Да для того, чтобы мы с вами непосредственно прокатились вниз и нашли Дэнса. Вон он там где-то Дэнс. Да, вот он робот. Здорово, братка, как дела? Пум. Давай. Все, голова у него отлететь. Еще один. Давай, ну. Есть еще один. Вон он, Дэнс, сидит, ребята. Ну, давай. Бум. Вон он. Вон он, Дэнс, сидит, как бы за компьютером, ребятки. Что-то там смотрит где-то там, я не знаю. Ой, ё-моё, тут все взорвалось. Все полыхало ему. Так, давайте-ка сейчас соберем быстренько. Он говорит, он как бы... Тут потом он порядок наведет, я сразу говорю, ребятки. Тут пипец будет, как бы. Так, стоять, хлоп. Здесь обыскать, зайти мы не можем. И он вроде идет к нам. Да. Он идет к нам. Или не идет к нам. Ой-ё, тут вообще вода какая-то радиоактивная, что ли. Коровы тут и все остальное. Ну, здорово, паладин Дэнс. Дай-ка я с ним, ребята, я сделаю сохраночку. Братюнька ему. Чё, как дела? Чё, почем? Рассказывай. Так, почему ты мне не сказал? Why didn't you tell me, Dance? Because I didn't know. Until Quinlan got that list decoded, I thought synths were the enemy. I never expected to hear that I was one of them. If it wasn't for Halen, we wouldn't even be having this conversation. So, what are your orders? Does Maxon even want me alive? Так, как ты мог не знать? Не знаю, выход, синты, враги. How could you not know that you're a synth? It doesn't make sense to me either. It just feels like a cruel joke. I remember being a child. I remember growing up in the ruins, everything. I suppose they programmed that all into my head. I mean, I feel like I've been in control of my entire life. Making my own decisions and determining my own fate. Even though the proof states I'm a synth, I don't feel any different than I did before. I still feel like a human. Why does any of this even matter to you? You're obviously here to carry out Maxon's orders. Does he even want me alive? Так, не знаю. Так, выход. Давайте вот так вот, ребята, сделаем. No.
but I'm hoping there's a way out. Don't be ridiculous. Look, I'm not blind to the fact that we're good friends, and this must be very difficult for you. I wish Maxon had sent someone else, but that doesn't change a thing. I'm a synth, which means I need to be destroyed. If you disobey your orders, you're not only betraying Maxon, you're betraying the Brotherhood of Steel and everything it stands for. Synths can't be trusted. Machines were never meant to make their own decisions. They need to be controlled. Technology that's run amok is what brought the entire world to its knees, and humanity to the brink of extinction. I need to be the example, not the exception. Почему ты сбежал? Ты человек. If you really feel that way, why did you run in the first place? The moment I learned the truth, I knew my life was in danger. I'm a soldier, so self-preservation kicked in. I needed to regroup and assess the situation. Once I got here, and I had some time to think, I realized I'd just made everything worse. I should have stayed on the Prydwen and accepted the inevitable. Like I said, I need to be the example, not the exception. Так, точно не знаю. Ты человек. The empathy that you're showing me, it's a human emotion. I appreciate what you're trying to do, but I've made my decision. I'm ready to accept the consequences of my true identity. Maxon's ordered you to execute me, and I'll be damned if I'm going to stand in your way. Так, выхода из этой ситуации сделай это сам. Можно, кстати, заставить отказаться, казнить Дэнса, согласиться. Не, ну так. Is there any way out of this? We both know that this is the right thing to do. If you refuse to follow Maxon's orders, you're undermining everything the Brotherhood stands for. I can't allow that to happen on my account. Так, отказаться. No. I won't do it, Dance. I can't believe you'd risk your life just to keep me alive. Why would you do that for me? Так, рисковать жизнью, так, ну, не прав, так, потеря друга, трусливый поступок, ну-ка, F5, ну-ка. I've already lost my family. I don't want to lose my friend. You're right. How could I have been so blind? I should consider how my death might affect the people that care about me. People like you and Halen. Perhaps now that you've opened my eyes, I can consider my next move. What's our next move? You need to continue. Ну-ка, погодите 2 секунды, а если я другую, как бы, тут, а если вот так вот, ребята. You're the proof that Maxon's wrong. You're a synth, but everything you've done has been for the good of mankind. You're right. How could I have been so blind? I'm not technology. Не-не-не, ну-ка, стоять. Так. You need to face this, Dance. Dying is the coward's way out. You're right. How could I have been so blind? I can't run away. Не, лучше другом, ребята, стать. Другом лучше стать. Ну, как бы тут написано, так потерять друга, только рисковать жизнью. Risk my life? If Maxon learns that you've disobeyed a direct order to save the life of a synth, he'd have you executed. Why would you risk that for me? Ну, потеря друга. I've already lost my family. I don't want to lose my friend. You're right. How could I have been so blind? I should consider how my death might affect the people that care about me. People like you and Halen. Perhaps now that you've opened my eyes, I can consider my next move. Так, что дальше? What's our next move? You need to continue your fight against the Institute. I have my own path to follow. The only clear choice is for me to leave the Commonwealth. The sooner I make for the border, the sooner I put this behind me. Take my holotags. Use them to prove that your mission was a success, or Maxim will just send someone else to hunt me down. Now, come on. Let's get the hell out of here. Так, да, ребята, мы взяли жетон, что якобы я его завалил. Почему бы и нет? Все, теперь покинуть Данс в восторге. Это прекрасно. Покинуть, короче, аванпост. Давайте, ребята, валим отсюда. Прям пипец, как очень сильно. Я что-то прям подумал, если он такой хороший синт, я подумал, как бы поиграть за этого, как его, ребятки, не знаю, за подземку. Не знаю прям почему, но прям мне как-то прям. Давай, шустрей. Давай, братюнька, ползи. Ну тут сейчас не все просто так. Ну заходи, давай. А, он все, он полетел? Ну давай.
Так вот, что я хочу, что-то вот прям вот не знаю, ребята, он со своей стороны меня так вдохновил, типа, мы синты не все плохие, все. Я не знаю, ребят, вот. Прям вот молодцы, замутили ему, игрулю ему такую матерую. Давай, открывайся. А где этот тип? Да. О, вот оно. It's not his fault. It's mine. I'll deal with you in a moment. Knight, why has this thing not been destroyed? Так, во, ребята, сейчас надо будет быть аккуратным. Как вы нас нашли, так, приказ, ты ошибаешься. Он не тварь, ну-ка. When I sent you to execute this machine, I suspected you'd have difficulty following my orders. Now that I've arrived, it appears that my instincts were correct. What did it say to you that made you betray the Brotherhood? Why is it still alive? Так он не тварь, ты ошибаешься ему. He's still alive. Because you're wrong about him. Him! Dance isn't a man. It's a machine. An automaton created by the Institute. It wasn't born from the womb of a loving mother. It was grown within the cold confines of a laboratory. Flesh is flesh. Machine is machine. The two were never meant to intertwine. By attempting to play God, the Institute has taken the sanctity of human life and corrupted it beyond measure. After all I've done for the Brotherhood, all the blood I've spilled in our name, how can you say that about me? You're the physical embodiment of what we hate most. Technology that's gone too far. Look around you, Dance. Look at the scorched earth and the bones that litter the wasteland. Millions, perhaps even billions, died because science outpaced man's restraint. They called it a new frontier and pushing the envelope, completely disregarding the repercussions. Can't you see the same thing is happening again? You're a single bomb in an arsenal of thousands, preparing to lay waste to what's left of mankind. Так, ты серьезно? You're comparing Dance to a nuclear bomb? This machine might not be a bomb, but its goal is exactly the same. Place it where you want the damage done, and when you least expect it, it delivers a lethal blow without warning and without mercy. A precision strike delivered right at the heart of the enemy. How can you trust the word of a machine that thinks it's alive? A machine that's had its mind erased, its thoughts programmed, its very soul manufactured. Those ethics that it's striving to champion aren't even its own. They were artificially inserted in an attempt to have it blend into society. It's true. I was built within the confines of a laboratory, and some of my memories aren't my own. But when I saw my brothers dying at my feet, I felt sorrow. When I defeated an enemy of the Brotherhood, I felt pride. And when I heard your speech about saving the Commonwealth, I felt hope. Don't you understand? I thought I was human, Arthur. From the moment I was taken in by the Brotherhood, I've done absolutely nothing to betray your trust, and I never will. It's too late for that now. The Institute has foolishly chosen to grant you life. You simply should not exist. I don't intend to debate this any longer. My orders stand. It's all right. We did our best. You convinced me that I was wrong to be ashamed of my true identity, and I thank you for it. Whatever you decide, know that I'm going to my grave with no anger and no regrets. Touching. Either you execute Dance, or I will, Knight. The choice is yours. Так, что будет со мной? Так, выслушай меня, ну-ка, стоять F5. Давайте-ка вот так вот, ребята, ну-ка. If he dies, what happens to me? Given the circumstances, I'd be willing to overlook this lapse in judgment. The fact that Dance's true nature was hidden from you. Не надо. Я не совершал ошибок, я так и хочу, чтобы было. Выслушай меня. After all the sacrifices I've made, and all the battles I've fought for the Brotherhood, you need to listen to me. You owe me that much. Very well. I'm listening. Так, поехали. А если я передумаю? Так, доверие и уважение. Он так спасал жизни. Эти нас обоих. Доверие и уважение. Ну-ка, вот так вот. Whether he's human or not, Dan saved the lives of countless Brotherhood soldiers. Now it's time you saved his. You're a stubborn man. So, it appears we've arrived at an impasse. Allowing Dance to live undermines everything the Brotherhood stands for. Yet you insist that he remains alive. Which leaves me with only a single alternative. Dance, as far as I'm concerned,
You're dead. You were pursued and slain by this Brotherhood Knight, and your remains were incinerated. From this day forward, you are forbidden to set foot on the Pridwin, or speak to anyone from the Brotherhood of Steel. Should you choose to ignore me, know you'll be fired upon immediately. Do we understand each other? I do. Thank you for believing in me, Arthur. Don't mistake my mercy for acceptance. The only reason you're still alive is because of him. I'm returning to the Pridwin Knight. Take some time. Say your goodbyes. And then I expect to see you there. We still have the Institute to deal with. А чё, подождите. Так, Данс в восторге. Ну хорошо, поговори с паладином Дэнсом. Давай. Okay, let's rest a second. It took a hell of a lot of guts to stand up to Maxon like that. Так, и что теперь? So what are you gonna do now? I've decided to stay here. I didn't plan on spending the rest of my days at this old listening post, but it will have to do. Besides, you're still gonna need my help, and I'll be damned if I'm gonna let you wander the Commonwealth alone. Now, you better get back to the Pridwin. In the meantime, I'll start making this bunker more livable. If you ever need me, I'll be right here. Так, так, убивать... Так, синтов, до свидания, ну-ка. What about Halen? I don't think Maxon knew she was involved, so she'll be safe. I'll contact her and let her know what happened here. It's the least I could do. Так, так, пойдем со мной. Не, вот так. Goodbye, Dance. Farewell. I hope the next time we meet, it will be under happier circumstances. Так, ну чё ему поговорить со старейшиной? Погодите. Слышь, вот... Ой-ё, нифига он, ребята, жесткий тип. Все, пускай валяется. Стой, 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 Дэн, стой. Excuse me. You're making the Brotherhood proud. You're one hell of a soldier. Чё себе? You're making the Brotherhood proud. You're one hell of a soldier. Так, ладно, ребята, давайте мы оставим его пока. Так, стоять. Тут аж радиации закидало ему. Ну-ка. Где это вот ушлепок, ребятки, валяется? Его по-любому найти надо. Он со звездочкой. Твою дивизию, а? И где... А, вот он. Ну-ка. Ладно. Ну почему железяки все время... Пипец, я как бич просто ходить в них буду, ребята. Я серьезно говорю. Пипец нафиг. Ладно, что ты, Дэнс, побежал к себе? Да, он убег. Ну, убег, короче, ладно. Так, мне интересно другое. Не запустится ли тотальное уничтожение этих, как вот, там, я не знаю, синтов там и всего остального, как бы вот так вот. Эх, я давно ждал этого квестика. Теперь я паладина, Дина, паладина, Дина. Я теперь паладина, ребятки. Классно. У-ху-ху. Давай, противник, грузись ему. Так, если рядом так с именем противника изображен череп, значит этот противник злостный тип. Ну ладно, чё. Так, сейчас мы подымемся, во-первых. Так, мостик. Сейчас мы, во-первых, ребята, подымемся по экспетам тоже. Давай. Если что, придется перезагружаться, ребята. Но я надеюсь, такого не будет. Ай, пофигу, пойдем, не будем эти 10%. Reporting is ordered, Elder. Before we continue, I want to make one thing clear. This conversation will be the last time we speak about Dance. As far as the Brotherhood of Steel is concerned, he's dead. Do you understand? Так. Так, братство. You're not gonna have him killed behind my back, are you? I'm a man of my word, Knight. If he remains invisible to the Brotherhood of Steel, he has nothing to fear. Of course, Dance's execution creates a missing link in our chain of command. That traitor held quite an important position with us. I'm certain that you'll make a fine replacement. His quarters and all his possessions are now yours, including his personal suit. Силовая броня, ребят, личная. Congratulations, Paladin. А Виктория, силовая броня, я не подведу вас. Так, это честь для меня. Where did Dance keep his power armor? I'm certain you can find it in Proctor Ingram's section of the ship. Wear it with pride. Just be aware that a Brotherhood Paladin is expected to be a symbol of integrity to our brothers and sisters. I trust you won't disappoint them.
or disappoint me. In any event, we still have the Institute to contend with, and a lot of work to do before we can begin our final assault. While the finishing touches are being put onto Liberty Prime, Captain Kells has identified a potential threat to our operations. Report to him immediately for your next assignment. Ad Victoriam, Paladin. О, Виктория. О, ребята, обратите внимание, прям вообще нормальный кайф такой. Вообще. Так, слепое предательство мы закончили. И сейчас у нас появилось какое-то новое задание. Так, стоять. Стратегическое мышление. Ah, Paladin. Good. Отлично, теперь, когда это... Так, печальное происшествие. Dance's execution was justified? It's quite obvious Dance was a traitor. Or at the very least, a turncoat in the making. That machine's presence was endangering this ship and its crew. So it needed to be dealt with, swiftly and without mercy. Your actions in this matter were not only justified, they were vital to our mission. With all of that behind us, we can shift our focus back to our wartime preparations. Так, жду приказаний. I'm ready, Captain. Good, because this mission demands your full attention. Now, before we launch our attack on the Institute, we need to address another threat. The Railroad. They're a small but capable group that uses subterfuge and guerrilla tactics to harass their enemies. Our tactical analysis says they could possibly hamper or harm our operations, which is a risk I'm not willing to take. If we strike them now, we should be able to maximize the amount of damage we do to their organization. Ну я сейчас не хочу по подземке бить. Hit them before they hit us. I like Не, ребят, сейчас я не буду. Ну-ка, я просто хочу показать шлем вот этот. Как? Так, сейчас все это уже сделано. Our sources tell us that the railroad has something, calling it the... They use the robot for complex... Не. Так, в целости. Good. I'm certain you'll, when you're ready, proceed. They'll provide them. Add Victoria. Подожди. Find anything interesting in the railroad. Или он в конце даст мне это как... Чё я не могу? Ладно, ну все, ребята, я теперь палыч, короче, пускай они там стоят. Я пока убираю эту тему, все, пускай висят, короче. Ничего не понял. А по идее он мне должен был шлем дать. Ah, Paladin. Good. Now that the unfortunate man. Так. I'm ready, Captain. Good, because this now. Ну-ка, подождите, сейчас давайте проверим просто. Так, мне нравится. Destroying the rail to that end. Так, приказы. Так, читайте, все уже сделано. Thank you, Paladin. Now, before you... Our sources tell Так, us программа дешифровки ПАМ. They use the... If you could use... I'm certain we... Так, в целости. Good. It'd be a hell of a way... I'm certain you'll do. When you're ready, they'll provide demo... Add Victoria. Так, теперь вы с подземкой враги. Да ну не. Не сейчас, ребята. Я стал палычем, я туда фиг пойду, короче. Все, мне туда дорога закрыта, ё-моё. Теперь вы с подземкой. Не хочу я быть подземкой врагом, ё-моё, сейчас, вот серьезно. Рано. Рано, ребята, рано. Ничего себе, ё-моё. Так, или кто там? Я не знаю, что там было. Теперь враги, походу, с подземкой. Ну не сейчас пока еще. Вот так. Я хочу с ними тусить дальше. С подземкой. Там может быть получится с ними что-то замутиться, ё-моё, так стоять. Так, давайте найдем, ребята, броньку. Вот, смотрите, все, теперь комната у меня есть, да, то есть получается. А у меня шлем, по идее, должен был дать. Так, стоять, что у меня тут есть? Ящик пустой. Ничего у него такого особенного тут и нету, ё-моё. Что я хочу сказать, ребятки, пипец нафиг. Я-то думал, что тут прям пипец будет, а тут вообще прям вот голяк полный, кроме его брони, ребята. Вот псина какой-то для собаки тут, что ли, я не знаю. Вот эта миска стоит там, я не знаю. Так, боеприпасики. Так, тут что у нас, ребятки? Ну, смотрите, вообще ничего нет толкового. Давайте вздремнем на всякий случай, там, я не знаю. Так, вы чувствуете себя хорошо? Ну, прекрасно, если хорошо я себя чувствую. Так, стоит техническая документация. Так. Да, хорошо. Ну, не нарушил ли я что-нибудь такое там?
Ну-ка, стоять, давайте-ка глянем вот что. Ну-ка. Вот она, броня Данса, ребята, обратите внимание. Вот видите, окраска какая. Модель, ну-ка, стоять, я же сейчас Палыч. Так, и снова с возвращением. Так, я слышал про Данса, поэтому... Так, что было? Чем могу помочь? Обмен. Так, ребята, давайте глянем. Оружие. Так, что тут появилось, короче? Так, повышает скорость перемещения при прицеливании. Обалдеть. Так, а это что? О, Д восстанавливается быстрее! Ху-ху! Ребята! Смотрите, какая у нас нога модная появилась, короче, на эту броню. Прикольно, что? Я угораю за эту тему. Надо будет купить ее потом. Так, ребятки, давайте посмотрим, что у нас есть. Видите, он тут окрас интересный, ребят, у нее. Ну-ка, стоять, давайте-ка посмотрим. Так, окраска Паладина Братства Стали. Окраска Паладина Братства Стали повышает силу. Так, при покраске всех элементов брони. Окраска Рыцаря Братства Стали повышает силу при покраске всех элементов. Хрень какая-то, ребят, я вам серьезно говорю. Силу просто повышает и все. Ну ладно, пускай стоит. Они вроде бы отсюда никого ничего забирать не будут. Блок заберем и все, пускай стоит, как бы, я не знаю. Так, давайте что сейчас сделаем? Мы сейчас побежим. Ну я не знаю. Жесть, короче. Ладно, давайте сейчас к Дэнсу сбегаем, ребят. Вот серьезно я вам говорю, да? Прям пипец. Если что, можно будет сделать откат. Потому что толком мне ничего такого особенного никто и не дал здесь. Сейчас мы просто сбегаем, посмотрим, что с Палычем произошло там. С Дэнсом, с нашими. И как он там вообще устроился, живет. И что у него за бронька там, не знаю, появилась. Пипец. Сделать откат или не делать, не могу понять. Просто вдруг получится, что мне понадобится механики. Мне сейчас надо с подземкой мутиться, как бы. И тут много всего, короче, ребята. Я не знаю. О, так. Так, Liberty Prime, что-то так. Все, давайте посмотрим, ребята, что у нас тут есть. Так, походу, да, нам надо вот сюда вот идти, вот так вот хлоп. Если что, ребята, я серьезно, я сделаю откат. То есть, как бы это железобетонно, то есть, как бы... Просто я показал, да, то есть потом в дальнейшем, что я сделаю, да, то есть как бы такая тема. Ой, давай, братюнь, грузись, потому что как бы я как бы не сильно горю желанием. Так, смотрите, заходим здесь, разруха полная, так, заходим тут, давайте к нему туда ниже. Давай, братюнь, спускайся, ну. Опа, открывайся. Во, вот она, ребята. Смотрите, в чем он ходит. Пипец, кайф, ну-ка стоять. У него параметры те же, но он прям вообще такой красавчик. Ну-ка стоять, здорово. Так, продолжаю, так, задание солдата. Как себя чувствуешь? Так, отправиться в путь, ну-ка. Так, ну-ка смотрим, опять ядерный этот. Ну вот, ребята, вот она, где силушка-то богатырская, где собака порылась и все остальное. Ну что, нормально? Так, ладно, итак, многоуважаемые зрители, я пошел кушать, всем спасибочки и до свидания. Нормально, теперь он в какой броне ходит. Надыбал ведь, молодец, пока всем.